Good morning. We'll continue with the unit mechanical vibrations. Let us have a quick revision of this chapter. So we have understood that a body is having two properties. One is mass, other is elasticity. And because of elasticity, internal restoring forces are set up in the body. And because of the, suppose a body is at mean position, then we apply external force. Okay, and because of which, so external force is applied, and because movement of the body up to the extreme position, then elastic forces will bring that body up to the mean position. Hereafter, the elastic forces get converted into kinetic energy. Is it correct? And the body will travel up to the second extreme position, and the process continues. So this periodic or repetitive motion represents oscillation or vibration. Correct. तर व्हायब्रेशन हे बेसिकली कसं असतं, एखादा पार्टिकल किंवा ऑब्जेक्ट जर मीन पोझिशन होते असेल तर, बरोबर आहे का. आणि ऑसिलेशन हे कोणासाठी असतात, फॉर अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट. हा दोन्ही मधला बेसिक डिफरन्स आहे. Shall we continue? So vibration or oscillation represents a repetitive motion, the motion which repeats after definite interval of time. Then we have understood the example of the pendulum. Then we have understood the simple harmonic motion. After that, we have understood why it is important to study mechanical vibrations. Shall we continue? Why it is useful? Because if any machine component or if any building structure or bridge, okay, it is not designed or constructed by taking vibration into consideration, what will happen? There can be failure of the machine or failure of the bridge or failure of the building. Okay, then we have understood that every time it is not the case that the vibrations are harmful. Vibrations can be what we can say, giving us desired effect in case of, let us say, musical instruments or measuring instruments, etc. Okay, or even whatever the sound we can hear, we can listen, is because of the vibrations caused by the wave in the air medium. Shall we continue? What the name? Online students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thereafter, we have understood the basic definitions of vibration. हे लिहून घेताय, मला वाटतं लिहून घ्यायचं राहिले ना. सुरुवातीपासूनच लिहून घेताय का? राईट डाऊन. सिलेबस झालाय ना. Write down these points. All bodies having mass and elasticity are capable of producing vibration. Because if I ask you to write down the things as homework, you know what will happen. मी सांगायची गरज नाही ना. होमवर्क म्हणल्यानंतर काय होणार तुम्हाला पण माहिती आहे. And writing all these things, I think even in the last chapter we have written all the things. Kinetics मध्ये आपण डेरिवेशन वगैरे सगळे लिहिलेत ना. D'Alembert's principle वगैरे. So that way we are going with the routine speed. Is it correct? Online students. Yes, sir.
So in the first slide, we are given the basic mechanism by which the vibrations are taking place. This is introduction to the vibrations. Shall we move to next? Yes, sir. Right on. The basic introduction, it should be written. That is what I feel. Thereafter definitions, etc. हे सगळं जे आहे ते मे बी एमसीक्यूज मध्ये कव्हर होईल. तुम्ही एमसीक्यू ऍज अन असाइनमेंट लिहिता यायचं. असाइनमेंट लिहायला सुरुवात केली का कुणी? न्यूमेरिकल्स वगैरे. So we'll plan a revision of MCQs of all the chapters after completing unit number 7. Because after that, what remains is center of gravity and moment of inertia. So last maybe 1 day or 2 day we'll keep reserve for it. Maybe we'll complete center of gravity and moment of inertia, and then we'll go for revision of MCQs. So this is the most important definition of vibration motion or oscillation. Shall we continue? Yes, sir. Now these things, I'll share the PPTs. याच्यामध्ये importance of understanding the vibrations. याच्यामध्ये काय लक्षात आलं आपल्याला? To avoid the failure of civil structures or mechanical structures. ठीक आहे? It's a short मध्ये abstract आहे. There can be some vibrations which are useful. They are used in measuring instruments or in musical instruments. Propagation of sound, vibrations are useful. Write down these definitions. Definition of periodic motion, time period, frequency, amplitude. रेफरन्स म्हणून ही डायग्राम काढा SHM ची. त्याच्यामध्ये आपण साइन वेव्ह दाखवतो. Draw this diagram as a reference, and with reference to this diagram, write down the definitions.
टेस्ट कधीपासून चालू होतं तुमच्या युपी? 21 ना. जर वेळ मिळाला तर आपण शेवटचं लेक्चर कुठले? सिलेबस संपलाय? चालेल, shall we continue? झालं सर. Shall we continue? तुमच्या स्लाइडला जायचं? Shall we continue? ठीक आहे, होऊ दे. सिंपल हार्मोनिक मोशन करायची गरज नाही ना. Write on damping and resonance. Write down these definitions. So you can mention one point in damping. In case of damping, we are reducing the amplitude of vibrations. आणि ते एक डायग्राम चालते, मास, स्प्रिंग, बरोबर ना, आणि डॅम्पर, हे तिन्ही एकत्र असलेले एक डायग्राम काढूया आपण याच्यानंतर हे लिहून झाल्यावर. We understood when the mass is attached to a spring and displaced, it will keep on vibrating, and the amplitude of vibrations can be reduced by the damper. Damper म्हणजे सोप्या भाषेत शॉक ऑब्सर्वर आहे. Is that clear? Is it over? Yes, sir. झालंय ना. Draw this diagram where one is mass,
तिथं मास लिहा डायरेक्ट ब्लॉक मध्ये. 2 इज स्प्रिंग. Vibrations will start when the mass is displaced from the mean position, and 3 is damper. In which some fluid is kept to reduce the amplitude of the vibrations. I'm going to share this PPT. झाला. चला, shall we continue? फक्त डायग्राम काढा, बाकी काय करू नका. आणि सगळं शेअर करतो मी. Okay, shall we continue the discussion now? Online students, are you ready? Yes, sir. Yes. Okay, चला आता सर्वांनी लक्ष द्या इकडं. We'll discuss various types of vibrations. Okay, out of which free and forced vibrations are important from MCQ point of view, but we should know all the types of vibrations. Okay, suppose we are considering one rod, okay, and by some means the external force is causing vibration of the rod, and these vibrations are along or parallel to the axis of the rod. Vibration कशी होतात? Parallel to the axis. So these vibrations are called as longitudinal. नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. हे व्हायब्रेशन कशी झाली? नोट करा सर्वांनी पटकन. These are longitudinal vibration. ही कशी आहेत? Parallel to axis. ठीक आहे. लॉन्जिट्युडनल कसं लक्षात ठेवणार? अलॉंग द लेंथ. समजतंय का? नेक्स्ट, ट्रान्सवर्स व्हायब्रेशन्स. समजा रॉड आहे, त्याची व्हायब्रेशन कशी होतात आता? परपेंडिक्युलर टू ऍक्सिस. समजतंय ना? एखादा मेटॅलिक ब्लॉक आहे, तो सुद्धा असं व्हर्टिकल मोशन आहे, त्याचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री समजा हॉरिझॉन्टल आहे. सो दीज आर ट्रान्सवर्स व्हायब्रेशन्स. बऱ्याच लोकांना ट्रान्सवर्स व्हायब्रेशन हे शब्द कळत नाही. तर ट्रान्सवर्स म्हणजे कसे असतात? परपेंडिक्युलर टू ऍक्सिस. इज इट क्लिअर? कसं लक्षात ठेवणार? ट्रान्सवर्सचा टी जो आहे तो जर उलटा केला तर कोणतं साइन मिळतं? परपेंडिक्युलर. इज इट करेक्ट? मग ट्रान्सवर्स म्हणजे कसं लक्षात ठेवणार? परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस. इज दॅट क्लिअर? ठीक आहे. हे दोन झाले, ट्रान्सवर्स व्हायब्रेशन, लॉन्जिट्युडनल व्हायब्रेशन. ठीक आहे. द नेक्स्ट वे टू क्लासिफाय इज द डायरेक्शन अलॉंग विच द व्हायब्रेशन टेक्स प्लेस. ओके, किंवा जो एम्प्लिट्यूड आहे व्हायब्रेशनचा तो कोणत्या प्रकारचा असतो. ठीक आहे. तर इन दिस केस दिस इज फर्स्ट वन. ओके, इन फर्स्ट केस यू फाइंड दैट B is the mean position, A and C are the extreme position. ठीक है. तर हे व्हायब्रेशन कसे होत आहे? तो along a straight line. Are you getting? So these represent
लिनियर व्हायब्रेशन. हे व्हायब्रेशन कसे आहेत? लिनियर. एकदम सोपं आहे. ठीक आहे. In the second case, we have discussed it so many times. Oscillations of the body are taking place about mean position. तेव्हा व्हायब्रेशनचा दुसरा टाइप कुठला झाला? Oscillation. Shall I continue? Yes, sir. And third type, I explained yesterday. Top view वगैरे काहीतरी सांगत होतो बघा. ही मीन पोझिशन आहे. हा बघा, हा काय आहे? रॉड आहे. आठवतंय का? आणि ही काय आहे? तर अटॅच केलेली डिस्क. त्या डिस्कला जर आपण वरून पाहिलं तर ती कशी दिसते? सर्क्युलर. येस ऑर नो? त्याच्यावरची एक रेफरन्स लाईन घेतली आणि ती जी डिस्क आहे त्याला तुम्ही थोडस फिरवलं, ट्विस्ट केलं. आर यू गेटिंग? ट्विस्ट हा शब्द कळतो सर्व ना? त्या डिस्कला तुम्ही थोडस ट्विस्ट केलं तर काय होईल? There will be one mean position in upper direction, sorry, one extreme position in upper direction. तो इथपर्यंत ट्विस्ट होईल, समजतंय ना? And second mean position in opposite direction. ही झाली दुसरी extreme position, sorry, extreme position. So such kind of vibrations are called as torsional vibration. ठीक आहे? Torsionचं डिक्शनरी मीनिंग पहा, you will understand this. ठीक आहे? So these are torsional vibration. बरोबर. कपडे धुतल्यानंतर ते पिळले जातात. दॅट इज नथिंग बट टॉर्शन. इज दॅट क्लिअर? तर याच पद्धतीने त्या डिस्कला आपण कोणती मोशन देतो? टॉर्शनल मोशन देतोय आणि त्यामुळे जे व्हायब्रेशन जनरेट होतात ते कुठले आहेत? टॉर्शनल व्हायब्रेशन. डायग्राम काढून घेत आहे? डायग्राम काढा. लिनियर व्हायब्रेशन, ऑसिलेशन्स अँड टॉर्शनल व्हायब्रेशन. फार आखीव रेखीव काढू नका, फ्री हँडनी काढा म्हणजे वेळ कमी लागतो. Real life applications, and for that purpose whatever the lectures you can see on YouTube, I recommend इथून पुढे डिग्री होईपर्यंत तुम्ही शेवटपर्यंत प्रत्येक सब्जेक्टचे ऑनलाईन लेक्चर पहा, दुसऱ्या कोणीतरी शिकवलेले. आर यू लिसनिंग? आणि बऱ्याच वेळा आम्हाला कसं होतं, युनिव्हर्सिटी एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू प्रिपरेशन घेणं याच्यामुळे काही लिमिटेशन्स येतात. आर यू गेटिंग? म्हणजे जास्त सिन्सिअर असतात ते नाराज होतात बाहेरचे उदाहरण दिलं, काय गप्पा मारायला लागल्या म्हणतात, परीक्षेत काय येतं सांगा. थोडस कीप ऑन लिसनिंग online lectures also in addition to the regular lectures. Why? Because all these things, whatever the extra knowledge you are getting, that will help you in the technical interview during campus placement. ऐकताय ना? त्यामुळे जरी सगळं ऑफलाईन चालू झालं तर ऑनलाईन लेक्चर दुसऱ्या कोणाचे का होईना ऐकत राहावा. आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. कारण एखादी गोष्ट आपल्याला ज्यावेळी मिळते, बरोबर ना, ऑनलाईनची नाईलाजाने का होईना आपल्याला सवय लागली, त्याचा बेनिफिट घेत राहा. Oh, sir. Okay, shall we continue? And what you are going to search, गुगल मध्ये सर्च काय करणार तर त्या पर्टिक्युलर पॉइंट त्या पर्टिक्युलर थिअरीचे रिअल लाईफ ऍप्लिकेशन काय आहेत. आर यू गेटिंग? हे गुगल सर्च करा आणि मग व्हिडिओ पहा. बरोबर आहे का? नाहीतर हे परत डेफिनेशन सांगणार जर व्हिडिओ बघेल तर काहीच आउटपुट मिळणार नाही. शॅल वी कंटिन्यू? Okay, now we have understood the free and forced vibrations yesterday. त्यावेळी लाईट गेली होती, बरोबर ना? So in case of free vibrations, just consider here, this is the string, okay, which is stretched between two supports. इथं हा एक दोरा आहे, बरोबर आहे? याला मीन पोझिशन पासून डिस्प्लेस केला आणि रिलीज केला, काय होईल? इट विल व्हायब्रेट अबाउट द मीन पोझिशन. इथं तुम्हाला व्हायब्रेशन दिसतात, बरोबर? मग याच्यामध्ये काय आहे? सो इट इज इनिशियली अंडर द ऍक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, आणि तिथून पुढे जे व्हायब्रेशन होत आहेत ते कसे आहेत? विथ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. इज दॅट क्लिअर?
सुरुवातीला एकदाच आपण त्याला डिस्टर्ब केलेला आहे किंवा एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत स्ट्रेच केलेला आहे and then it is released. So external force is acting only once on the body and that is at the beginning of the vibrations. This is called as free vibration. काय सांगितलं बघा, आफ्टर डिस्टर्बिंग द सिस्टीम एक्सटर्नल एक्साइटेशन इज रिमूव्ड. एक्सटर्नल एक्साइटेशन म्हणजे काय, जे आपण हाताने त्याला स्ट्रेच करतोय तो. इज दॅट क्लिअर? इट इज रिमूव्ड. देन द सिस्टीम कीप्स ऑन व्हायब्रेटिंग ऑन इट्स ओन. इथून पुढे जे व्हायब्रेशन होणार आहे ते स्ट्रिंगचे हे नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने होत राहते. ठीक आहे. सिंपल पेंडुलम हे एक्झाम्पल आहे किंवा स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर इज अनदर एक्झाम्पल. ठीक आहे. इन केस ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन जस्ट टेक द एक्झाम्पल ऑफ अ स्विंग. तर हा जो स्विंग आहे सुरुवातीला इथं मीन पोझिशनला असेल, येस ऑर नो, अँड Yes, sir. इट इज पुल्ड अप टू द एक्स्ट्रीम पोझिशन. ठीक आहे. सो व्हॉट आर द मस्क्युलर फोर्स वी आर गोइंग टू अप्लाय हियर? That is the external force acting on the body. Is it correct? Now after releasing the swing, it will reach to another extreme position and come back to mean position, and thereafter once again it is coming to the second extreme position. जेव्हा तो second extreme position ला येतो, पुन्हा एकदा disturbing force त्याला धक्का मारेल. Are you getting? So in this case the swing is continuously under the action of external force. So this is called as forced vibration. Forced vibration मध्ये काय असतं, तर एक्सटर्नल फोर्स जो आहे तो त्या बॉडीला कंटिन्युअसली पुश करत राहतो, त्याची मोशन एन्श्योर करतो. इज दॅट क्लिअर? त्यामुळे या केसमध्ये एम्प्लिट्यूड ऑफ द व्हायब्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट. इज इट क्लिअर? पण नॅचरल व्हायब्रेशन मध्ये काय होणार आहे? फ्री व्हायब्रेशन मध्ये एम्प्लिट्यूड विल गो ऑन रिड्युसिंग. इज इट क्लिअर? किंवा हा जो स्विंग आहे याला एकदाच ओढला आणि सोडून दिला तरी सुद्धा तो कोणती मोशन परफॉर्म करेल? फ्री व्हायब्रेशन. बरोबर आहे? तसं काय लेकर करू देत नाहीत. ओके. नॉर्मली मोशन ऑफ अ स्विंग इज कसली मोशन आहे, कसलं व्हायब्रेशन आहे? फोर्स्ड. इज इट अंडरस्टूड? लिहून घेताय? Yes, sir. इथं मीन पोझिशन दाखवा. आणि काय दाखवायचं आपण? फ्री व्हायब्रेशन्स. इथं फोर्स्ड ऑसिलेशन्स. इथं कुठतरी मेन पोझिशन असेल. मशीन टूल्स असतील किंवा इलेक्ट्रिक बेल इज ऑल्सो गुड एक्झाम्पल ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन. इलेक्ट्रिक बेल मधून जो काय आवाज येतो तो कसा आहे? इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन. तिथं कोणता फोर्स ऍक्ट होतो तो? त्या हॅमर वरती बेलच्या. एनीवन कॅन टेल? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. इज इट करेक्ट? So the vibrations of that hammer are because of electromagnetic field. That is the example of forced vibrations. Simple pendulum is example of free vibrations.
The oscillations occurring in our brain due to cell phone, whether they are free or forced. मेंदूचे व्हायब्रेशन जे होतात फोन मुळे, सेल फोन मुळे, बरोबर ना? काय तर त्याच्यामध्ये पबजी पण झालं का आता? हा बरं झालं. So we'll understand and simultaneously you can write the thing. In case of pre-oscillation, disturb झाला काय पबजी म्हणलं तरी? Pre-oscillations are oscillation in which body or system oscillates with natural frequency. Natural frequency चे definition आपण लिहून घेतले. After applying initial disturbing force, the body is left to vibrate on its own. त्यामुळे of course pre-oscillation मध्ये जी frequency असेल ती कशी असेल? Natural frequency असेल. Is that clear? In case of forced oscillations, the body oscillates with a frequency other than natural frequency. कारण इथं काय आहे? There will be periodic action of the external force on the body. तर म्हणजे व्हायब्रेशन ची फ्रिक्वेन्सी असेल, that will not be the natural frequency. First point is understood. Shall we continue? Yes or no? Yes. Okay. Second point, the pre-oscillations occur due to elastic forces. Elastic forces म्हणजे कशाच? रिस्टोरिंग फोर्सेस, बरोबर ना? म्हणजे सुरुवातीचं उदाहरण आठवतंय का? एक्स्ट्रीम पोझिशन पण ऑब्जेक्ट स्ट्रेच केला, बरोबर ना? तर इलेक्ट्रिक फोर्सेस त्याला मीन पोझिशन पण आणतात, आठवतंय का? तर ती जी मोशन आहे ती इलेक्ट्रिक फोर्सेस मध्ये होते. इथं मात्र काय? एक्सटर्नल फोर्स हा कंटिन्युअसली मोशन एन्श्योर करतो. कशामध्ये? Forced vibration. Second point is clear? Yes or no? सांगा ना please, online students. Yes, sir. Yes, Okay. sir. In case of free vibrations, the diminish gradually. म्हणजे याचा amplitude हा कमी होत जातो असं आपण म्हणलेलं आहे, बरोबर आहे? And resisting forces are called as damping forces. Damping forces may be any external medium. ऐकताय ना? तर most of the times air resistance हा पण damping असू शकतो. Is that clear? So what is basically resisting to vibration motion? The resistance offered by the external medium. Are you getting? It may be air, it may be liquid or anything else. Forced vibrations, they will persist. They continuous राहणार आहे. कारण का? It is continuously acted upon by external force. त्याच गोष्टी आहेत वेगळ्या भाषेत लिहिल्या, बरोबर ना? Are you getting? असंच असतंय म्हणून. डिफरन्शिएट हा सर्वांचा आवडता प्रश्न आहे की नाही? एकच मुद्दा आपण चार प्रकारे लिहितो. The frequency depends upon mass and elasticity of the body. हे आपण सुरुवातीलाच पाहिले, mass of the body and elastic forces. आणि डिस्टर्बन्स फोर्स हा एकदाच ऍक्ट होतो. त्यामुळे जे बॉडीचा मास आहे किंवा इलेक्ट्रिक फोर्सेस जे जनरेट होतात, इलेक्ट्रिक फोर्सेस मीन्स रिस्टोरिंग फोर्सेस, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, दे विल डिसाइड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉडी, विच विल बी ऑफ कोर्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. बरोबर आहे? इथं मात्र फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन कोणावरती अवलंबून असेल? हो, त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन कोणावरती अवलंबून असेल? तर ऑफकोर्स द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, बरोबर ना? Next example, they are given here. Swing, when you pull the swing just once. हे मी मला तुम्हाला उदाहरण दिलंय. जोका जर एकदा जोडलं सोडून दिलं तर नॅचरल व्हायब्रेशन असतील. If you pull the swing each time, it slows down. It is forced vibration. मुली उपाशी पोटी शाप देऊ नका मला. कोण पुण्यवान आहे? धनराज पुण्यवान आहे, पहिल्यापासून एकटा आहे, बरोबर ना? धनराज सांगितलं तर जेवायला उशीर नको, मी ऐकलं. चला, इज इट ओव्हर? नेक्स्ट लेक्चरला लिहून काय एवढं काय?
Okay, so resonance occurs when resonance कधी होतो? When the natural frequency of the body matches with the frequency of the external force. In this case, the amplitude of the vibrations is maximum. Okay, resonance for musical instruments, etc., it is fine. But in case of big mechanical machines or civil structures, resonance should not be there because it may cause failure of those buildings or machine components or bridges. Okay, so it is the failure due to resonance. It is called as resonance disaster. बरोबर आहे. हे फेल्युअर जे होतं रेझोनन्स मुळे त्याला आपण म्हणतो रेझोनन्स डिझास्टर. नाउ हाऊ इट कॅन बी अवॉइडेड. ओके, जस्ट रीड द पॉइंट्स. कुठले बिल्डिंग किंवा टॉवर किंवा ब्रिज याचं कंस्ट्रक्शन करताना रेझोनन्स डिझास्टर आपल्याला अवॉइड करायचं आहे. जर तुम्ही सिव्हिलचे स्टुडंट असाल तर अर्थक्वेक इंजिनिअरिंग हा एक सेपरेट सब्जेक्ट असेल तुमच्यासाठी. ओके, देन मग हे स्ट्रक्चर कसं बिल्डअप करायचं आहे तर त्याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी अशी असावी, बरोबर का, जे नॉर्मली एक्साइटिंग फोर्स देऊ शकत नाही. आर यू गेटिंग? फॉर एक्झाम्पल आता इन केस ऑफ अर्थक्वेक, बरोबर का, त्याची काय फ्रिक्वेन्सी किंवा त्याचं जे काय अँप्लिट्यूड त्याच्यामुळे जो जनरेट होतो व्हायब्रेशनचा तो आपण कशावरती मोजतो? रिश्टर स्केल वरती मोजतो, बरोबर ना. तर ज्या झोन मध्ये आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत, बरोबर ना, तिथली इन्फॉर्मेशन घेऊन तेवढ्या रिश्टर स्केलच्या अर्थक्वेकला सस्टेन करणारे बिल्डिंग आपल्याला बांधायला लागेल. आर यू गेटिंग? Similar is the case for mechanical components. So you have to study the vibrations and you have to design the building or machine component in such a way that during normal operation resonance will not occur. लक्षात येतं? You have to ensure that during normal operation resonance will not occur. Seismic zone मध्ये तुम्हाला मी सांगितलं आता किती भूकंप होऊ शकतो याचा अंदाज घेऊन इंजिन्स एटसेट्रा याच्यामध्ये पण तुम्हाला रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी जे आहे त्याचा अभ्यास करावा लागेल. मोटरचे फाउंडेशन एटसेट्रा जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर यू हॅव टू स्टडी द रेझोनन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली टू अवॉइड द फेल्युअर ऑफ द कंपोनेंट्स. नाहीतर काय होईल? सर्वनाश. बरोबर आहे. सो फॉर आवर लाईफ ऑल्सो there are so many disturbing forces. Are you getting? त्याच्यामधून एकच गोष्ट लक्षात घ्या. There are so many external forces which cause us to vibrate, which cause us to deviate from the mean position. Mean position म्हणजे काय? स्टॅबिलिटी, बरोबर ना. आपल्या स्टॅबिलिटी पासून डिस्टर्ब करणारे बरेच फोर्सेस असतात. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स असतील, मोबाईल असतील, टीव्ही असतील, फ्रेंड सर्कल असतील, येस ऑर नो. आणि आपल्या मनाला पण मीन पोझिशनला राहायला आवडत नाही. काही तर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे, येस ऑर नो. पण जर रेझोनन्स झाला तर काय आहे? सर्वनाश. इज इट क्लिअर? विथ दिस डिस्कशन आय अनाउंस द एंड ऑफ युनिट नंबर 8. ठीक है. In the next lecture, as per your say, we'll either discuss the MCQs on this chapter or we'll start unit number 7. So we'll meet at 1 o'clock after lunch.